الميكروفون مسكر. في البداية السلام عليكم ورحمة الله. اسمي الأستاذ الدكتور زين العابدين العبد الله. راح أدرسكم جزء من الجنرال مايكروبيولوجي مع دكتور وليد. طبعا احنا نتبادل المحاضرات. بالنسبة إلى المحاضرات القادمة هذا الأسبوع واللي بعده راح تكون محاضراتي، بعد يرجع لكم دكتور وليد وهكذا تتتابع المحاضرات. حضور المحاضرة مسألة في غاية الأهمية، وأكيد أنتم سامعيها هذه من غير حضور المحاضرة، يعني بتعطيك يعني متابعة مع الأستاذ، فرصة للسؤال، فرصة إلى التفاعل مع المحاضرة. خلال المحاضرة طبعا الشيء اللي أرجونه، وأنتم عارفين ما شاء الله عليكم سنة ثانية أنتم، استخدام الموبايل يعني لا يجوز، يعني ما أفضل الكلام مع بعض، يعني أرجو الانتباه يعني لفائدتكم. يعني أنا ما شيء طبعا أكل شرب خلال المحاضرة أيضا، يعني التزام بقواعد وأنظمة المحاضرات، وهذا معروف في كل مكان يعني. فالغاية من المحاضرة هو أن تركزوا خلال المحاضرة. الأسئلة نتركها لنهاية المحاضرة، يعني ما نقطع المحاضرة بسؤال تضيع الفكرة يعني فيها. اللي عنده أي سؤال أو استفسار أنا راح أترك المجال واسع نهاية المحاضرة للسؤال. فإن شاء الله تمشي محاضراتنا بهذه الطريقة. اليوم عندنا microbiological physiology and genetics. These are two lectures. The textbook that I would like you to depend on it is the Burton's Microbiology. موجود هذا، واحنا سنويا هذا هو الكتاب التكست بوك تبعتم، اسمه بيرتون مايكروبيولوجي فور هيلث ساينسز. اكيد يعني دكتور وليد حكى لكم عليه صح؟ نعم. ويعني المحاضرات دائما بمستوى هذا التكست بوك وبتوافق مع هذا التكست بوك. فاللي عنده مثلا نقطة يريد يشوف صورة، يشوف تيبل، عنده ملاحظة بده يستوضحها، يعني الكتاب هذا يعني ممتاز جدا لكم يعني. وأصلا هو هذا الكتاب يعني has been written for health care workers including doctors, nurses, etc. So it's very useful for you. The recent edition, this one, is the 11th edition, and there are two versions of it, the same version of course, and you can depend on any of them. Now the learning objectives of the two lectures, of this and the next one, these are the objectives. There are certain words that we are going to tackle them. Like phototroph, chemotroph, autotroph, heterotroph, autotroph,
etc. I'm not going to go through that. And there is what is called the superbug. كلمة bug عند الإنجليز اللي ناطقين باللغة الإنجليزية بالذات البريطانية bug معناته مايكرو. باللغة العامية الدارجة عندهم مكان ما يقول بكتيريا، بكتيريا كلمة علمية، يقول لك bug. حتى المريض من يراجع بالمستشفى يقول له دكتور I have got a bug. Right? So a superbug, it means super microorganism, super microbe. Relationship among apoenzyme, coenzyme, holoenzyme, we will discuss them. Differentiate between catabolism and anabolism. You have these words in your biochemistry. Your biochemistry discuss the biochemistry of a human being, الإنسان. احنا نناقش البايوكيمستري of microbes, of prokaryotics, including bacteria. Right? So similarity, yes, there is similarity. There are similarities. There are overlaps, but our physiology is not the repeat of the physiology of a human being. That is a different subject. Right? So our physiology is physiology of microbes, of bugs. Okay? The other thing that we are going to describe, the biochemical pathway, aerobic respiration of bacteria. No aerobic respiration of a human being, aerobic respiration of bacteria, glycolysis, Krebs cycle. يعني تصور الكريبس سايكل موجودة بالبكتيريا. يعني مو كريبس سايكل بس اللي انتم ماخذيها بالبايوكيمستري موجودة بالإنسان، موجودة بالبكتيريا كمان. Electron transport chain, oxidation reduction reaction, photosynthesis. You may have tackled these points before and you have extensive knowledge on them. But we will summarize the important points regarding bacteria only. We are not going into the details of the biochemistry. These are only 2 lectures and we are going to describe in one lecture physiology and in the next lecture we'll describe genetics mainly. And briefly we'll describe the following ways by which bacteria acquire genetic information. اللي هي lysogenic conversion, transduction, transformation, and conjugation. You might also have tackled these points with your biology previously, right? So you can review them. So let us start simply by microbial physiology. Now, microbial physiology to study the vital life process in microorganisms, like bacteria, for example, fungi or fungi, etc., viruses, and so on. So, microbial and nutritional requirement. The living protoplasm, the protoplasm of the microbes, contains 6 major chemicals. What are these major chemical elements? C, it means carbon. خليت الكربون بلون الأصفر ليه؟ لأنه very important, the most essential item is the carbon. And we'll see in a moment how it is essential. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphate and sulfur. These are the major 6. Also other elements like sodium, potassium, chloride, magnesium, calcium, iron, Fe iron, and I is iodine. Right? These are also contribute to the physiology. For what these materials? To make up macromolecules, molecules كبيرة. Okay? But remember that essential amino acids, you know the amino acids from your biochemistry, essential amino acids and essential fatty acids are not synthesized by the microbes, and they are supplied, should be taken from outside. If you are culturing the microbe, for example, you have to provide them in order
to grow these microbes. Okay? So this is the first item or essential element for you. Categorizing the microorganism according to their energy and carbon. From where the energy is coming. From where, what is the source of energy? It may be the source of energy from light. And also, we will go into details. Or a nutritional requirement according to the carbon source. From where the carbon source. So the microbes has been divided into 4 nutritional categories. Very important. And you have to differentiate between them. But gradually I will explain them how you will be able to differentiate them. Photoautotroph. Photo from the name photo, light. Okay? Photoautotrophs, photoheterotroph, chemical it means, chemoautotrophs, chemoheterotrophs. يعني كلهم إما أوتو أو هيترو. فوتو أو كيمو. بسيطة يعني بس عبارة إنه تركيبة الكلمات. Okay? So this is how we look at them. Now we will go into the details of these categories. The terms related to organism energy source. From where the energy source? احنا حكينا نقسمهم على الانرجي والكربون حتى لا يصير confused. انرجي وكربون. هسه الانرجي منين جايه؟ الانرجي اما فوتو يعني لايت او كيمو it means chemical. يعني المايكرو اورجانيزم تاخذ الكربون اما من اللايت او من كيميكال. سهله. ف photo light as energy source. photosynthesis التمثيل الضوئي اكيد ماخذيها سابقا بالبيولوجي تبعكم بالثانويه او قبليها. التمثيل الضوئي او صناعه المواد عن طريق الضوء. So phototrophs, light as energy source, photosynthesis mean conversion of light to energy. خلاص عرفنا هذه المجموعة تستخدم اللايت لعمل الانرجي. كيموتروفز تستخدم اما inorganic او organic chemicals. الكيميكالز انتم عارفينها اما inorganic او organic. طيب اذا كانت inorganic فتسمى كيمو ليثوتروفز أو for simplicity ليثوتروفز. Okay, so يعني inorganic بمعنى مادة ميتة. ليثال معنى ميت. المادة ميتة يعني مو حية. فكيمو ليثوتروفز inorganic. إذا organic فكيمو أورجانوتروف. إما ليثو أو أورجانيك. و for simplicity أورجانوتروفز. واضحة لهم صح؟ فإذا إما لايت أو chemicals. الكيميكال أورجانيك inorganic. Terms related to organisms carbon source. فإذا هسه حكينا عن الانرجي. هسه نجي الكربون هذا كيف جانا؟ الأوتوتروفز. كلمة auto it means use of CO2 as the sole source of carbon. يعني النباتات تستعمل CO2 حتى تطلع الكربون صح؟ فإذا الكربون منين جاي؟ من كلمة أوتوتروف. كلمة أوتوتروف معناتها the microorganism uses the CO2. تمام؟ الهيتيروتروفز
The microorganism, example of the microorganism or organisms use CO2 plants. النباتات معروفة يعني. التمثيل الغذائي عن طريق الضوء باستخدام CO2. تمام؟ وحتى من كانوا يدرسونا سابقا بمراحل أولى من الدراسة يقول لك النباتات تاخذ CO2 وتعطينا شو؟ الأكسجين. تمام؟ فإذا CO2 plants and cyanobacteria. Remember cyanobacteria. خشينا مايكروبيولوجي. cyanobacteria راح نيجي بعدين عليها هذا المايكرو ونحكي على cyanobacteria. فإذا السيانوبكتيريا هي أوتوتروف. ممكن يجيني سؤال multiple choice. السيانوبكتيريا الجواب هي أوتوتروف. تمام؟ يعني حتى لا تستهينوا بالمادة. أنا بس أنبهكم على هيك نقاط يعني. هي مو الغاية الامتحان والسؤال، بس حتى واحد يعرف يصير عنده imagination for what's going on. هسه heterotroph. Heterotrophs, it means that the organism uses organic compound other than CO2 as a source of carbon. مين هم هذول الأورجانيزمز اللي طبعا من ضمنهم الهيومن cells, fungi, protozoa, most bacteria. فإذا أيضا سؤال. Most bacteria are heterotrophs. تمام؟ heterotrophs. most bacteria. في بكتيريا سيانوبكتيريا هي اوتوتروف. ممكن يجي السؤال except. أيضا ممكن تركب هيك سؤال. إذا حتى أنا أعلمكم بالبداية كيف يعني هاي ما راح أعيدها مرة أخرى يعني بهالطريقة، هاي بس مجرد أنه حتى you will generate your imagination about the subject. هسه كلمة ecology is the study of the interaction between organism and the world around them. Photoautotrophs produce food and oxygen for the chemotrophs. Logical. صح؟ Photoautotroph اللي تستعمل اللايت والCO2 will give food and oxygen to the chemotrophs. صح؟ heterotrophs. مو؟ هسه يعني ربطنا المعلومات على بعض. هسه terms combined together. لو حكينا photoautotrophs يعني المايكرو photo it use the light, auto CO2. فإذا photoautotroph light and CO2. Simple. Example of plants. Algae, cyanobacteria. أنا متأكد سمعتوا بالألجي. تمام؟ أعطاكم إياه دكتور وليد مو؟ فإذا plants, algae and cyanobacteria. هسه نجي photo heterotroph. Photo light. Hetero organic source of the carbon. Example some bacteria. Some. Now chemoautotrophs. Chemical and CO2, certain bacteria. Chemoheterotrophs, chemical and organic. Example, all animal cells, fungi, protozoa, and most bacteria. لو حكينا هسه most bacteria، أشنو الخيار الصح تبعنا؟ chemoheterotrophs. تمام؟ فإذا أصبحت simple for you and clear for everybody. هذا الجدول يعيد لنا what I have said يعني phototrophs, chemotrophs. الفوتوتروفس مقسمة أيضا autotrophs وفوتوautotrophs ونفس الكلام اللي احنا في التابو. metabolic enzymes. Metabolic enzymes. Metabolism, it means chemical reaction. Chemical reaction. And the reaction are metabolic reactions. And the reactions are metabolic reactions. تمام؟ metabolic enzyme control the metabolic reactions.
and these enzymes under genetic control. وراح نتحدث عليها كثير هذه، انه الانزيمز تبع البكتيريا under genetic control. تمام؟ Now enzymes for biological catalysis, enzymes are specific and they act on their substrate and detach and reattach again on other substrate of the same type. يعني الإنزيم مو يشتغل مرة ويروح، يشتغل ويعيد مرة ومرة ومرة. Okay, so they are specific, act on one substrate, lock and key, and change during the reaction so it can repeat itself. The enzymes could be classified into two types: endoenzymes within the cell and exoenzyme. من الكلمة واضحة، endoenzyme. Exoenzyme produced within a cell, then released. Example, cellulase من السلولوز، cellulase and pectinase of saprophytic fungi. فإذا في enzymes. أنت من تشوف كلمة S معناتها enzyme. Alright? Look هسه, this is normal substrate, this is a specific enzyme. Lock and key، يعني شو معنات lock and key؟ زي القفل بالمفتاح. ها؟ يعني القفل يرغم عليه هذا المفتاح. يعني معناتها very specific. You can see the attachment and the enzyme substrate enzyme complex, this one, and then the enzyme act on the substrate and divide it into two parts, S1, S1b, A and B. And again, the enzyme will detach itself and go to repeat the cycle again and again. This is very simple picture, of course, understandable. Are the enzymes affected by factors? Yes, many factors can affect the enzyme activity. pH of the environment, temperature of the reaction and environment, concentration of the enzyme and substrate, metals. Look, this is very important point. Some enhance the reaction, like calcium and magnesium. Some inhibit the reaction, like lead, zinc, and mercury. You can imagine the question, which are the enzymes that enhance except. يعني ممكن انه يعني حتى واحد يفكر what are the metals, sorry, what are the metals that enhance, what are the metals that inhibit. Bind to a similar substrate. حكينا هذه bind to a similar substrate وعيد ممكن نستخدمها for cheating the microorganism، لخداع الميكرو. نحط له مادة اللي هو دواء يشبه السبستريت انالوج، فمن يجي الانزيم يشوف شبيه بالسبستريت يشتغل عليه. النتيجة damaging to the microbe لأنه اشتغل على مادة هي دواء وليست سبستريت. ممكن استغلال كثير من الأدوية الآن تشتغل بهذه الطريقة. أوكي، راح ناخذها تدريجيا. فإذا bind to similar substrate, mimic the original one. A block stop reaction. Example, chemotherapeutic agents. عارفين شو هي chemotherapeutic agents؟ Okay, drugs. Right? هسه نجي على الميتابوليزم. حكينا الميتابوليزم هو إما كاتابوليزم أو أنابوليزم. الكاتابوليزم تكسير، الأنابوليزم بناء. هيك من البداية. فإذا كاتابوليزم or catabolic reaction breaking bonds
of large molecule. تكسير الروابط, bonds. Once you break bonds, energy will be released. Okay? يعني أنا من أكسر الجلوكوز راح يجيني انرجي. من أبني الجلوكوز آخذ انرجي. صح؟ هاي برنسبل. راح نجي عليها بعد شوي. Now, anabolism, reassembly of a smaller molecule by bonds and create larger molecule. This assembly energy is required. الانرجي اللي تم استخدامها will be stored. تخزن. من ارجع اعمل لها بريك استرجع الانرجي تبعها. And now catabolism versus anabolism, we'll see the figure. They are imbalanced, they are equal. يعني ما بيصير هذا يزيد عن هذا. Equal, imbalance, and ATP, adenosine triphosphate, عارفين انتم شو ال ATP. ATP transfer energy from glucose for example. وراح نجي عليه شوية بالتفصيل بعد شوي. هسا الانابوليزم okay, A and B will create C. C in catabolism will be broken into A and B. Right. هسه adenosine triphosphate ATP 3 فوسفات 1 2 3 هذا هو ال ATP. دكتور نحفظ هذا الستركشر؟ لا احنا مو مسلمين ما يحفظ عليك. بس يعني حتى واحد يعرف ال ATP هو شو؟ 3 فوسفات. اوكي 1 2 3. هسه نرجع عن ادينوسين مونوفوسفات. مونوفوسفات يعني فوسفات واحد. دايفوسفات 2. ترايفوسفات 3. هسه الادينوسين مونوفوسفات ضفت له فوسفات شو صار؟ ADP. ضفت له فوسفات اخر صار ATP. ATP اخذت فوسفات منه رجع صار ADP. اخذت فوسفات اخر رجع AMP. واضحة وسهلة راح نبني عليها أشياء كثيرة يعني. هسه differences between catabolism and anabolism. All catabolism reaction, all anabolic reaction occurs in a cell. طبعا. Now catabolism release energy. Anabolic reaction require energy. النقطة الأخرى catabolism involve breaking bonds, okay, and anabolism creating bonds. Whenever chemical bonds are broken, energy will be released, while in anabolism it takes energy to create the chemical bond. Larger molecules are broken down into smaller, and this is sometimes, look to the name here, degradative reaction. Degradative reaction, it means larger molecules are broken into or degraded, تكسر into smaller. Smaller molecules are created, smaller are bonded together to create larger molecule, and this is called biosynthetic reaction. So these terms you have to remember. If I say biosynthetic reaction, it means it is anabolism. Right. This is general microbiology. This is ABC of microbiology. I'm trying to be just a step by step with you in order to understand what's going on in microbes. Now let us go into biochemical reactions. In biochemical reaction there are 3 types of substances. The starting material, intermediate products or intermediary, and end product. Logical. البداية والنهاية وما بينهم.
common metabolic process in bacteria. Aerobic respiration, fermentation. When you say fermentation, it is anaerobic reaction. Remember this point. Fermentation, anaerobic. Anaerobic يعني without oxygen. عارفين كلمة anaerobic؟ مو عارفينها. Aerobic with oxygen. So aerobic respiration, fermentation, and others. We will see what are the others. So these are the substrates A, B, C, D, E. Enzyme 1 act on A, enzyme 2 on B, and so forth. Enzyme 4 on D, and then the end product is E. The starting compound will be A. B, C, D are what? Intermediate products. Simple. But these are basic things. Later on, when I say end product, you know what the meaning of end. When I say intermediate products, you know what are the intermediate products. Aerobic respiration will take one by one. Aerobic respiration. Aerobic respiration involves three types: a glycolysis, a Krebs cycle, electron transport chain. So aerobic respiration requires oxygen. Aerobic. It involves glycolysis which occur in the cytoplasm. Then a Krebs cycle occurs in mitochondria. What is the organelle in bacteria which is equal to mitochondria? Mesosomes, yes. Excellent. Mesosomes, which are present on the cell membrane of the bacteria, right? So mesosome. السؤال بالنهاية ما حتسمعون؟ تقدر. ايه ما حاجة تقاطعيني مرة ثانية، بس ارفعي ايدك وهذا الله معك. Okay. Glycolysis occurs in the cytoplasm, a Krebs cycle in the mitochondria, which is in mesosome in microbes, and electron transport also in mitochondria. 34 to 38 ATP will be generated. احنا نكسر السكر. Energy will be released. قديش؟ 34 إلى 38. طيب. الانيروبيك no oxygen. Glycolysis again in the cytoplasm. Fermentation. Alcoholic fermentation lactic acid fermentation. قديش يطلع من السكر بالفرمنتيشن؟ 2 ATP only. Which is very small amount in anaerobic respiration. انتم ماخذيها هاي بالبايوكيمستري صح؟ اخذتمها. نعم. هسه إعادة مرة أخرى. هسه الايروبيك ريسبيريشن جلايكوليسيس جلوكوز يجينا من عند بايروفيك اسيد بالجلايكوليسيس انتم عارفين هاي صح؟ يجينا منها 2 اي تي بي بالجلايكوليسيس. البايروفيك هذا اما يدخل ايروبيك او يروح ان ايروبيك. اذا دخل with oxygen available ممكن يجيني 36 حكينا 34 36 اي تي بي. واذا خش بالانيروبيك راح يجينا ايضا 2 اي تي بي. هسه تشوفون الجلوكوز بلس oxygen يعطينا CO2 water and energy in the form of ATP. Now glycolysis
كلمة glycolysis لها أسماء أخرى، فأرجو أن تعرفوا الأسماء الأخرى. احنا بدنا نحكي، تذكروا أنه بدنا نحكي على بكتيريا. It's called the glycolytic pathway or called Embedon-Meyerhof pathway or Embedon-Meyerhof-Parnas pathway. This is a glycolysis. These are the names of a glycolysis. 9 steps require specific enzymes. Glucose راح يطلع لي 3 كربون مولكيول اللي هو ايش؟ البيروفيك اسيد او بايروفين. بايروفيك اسيد مسألة في غاية الأهمية بالبكتيريولوجي. راح نستعمل كثير نحكي على الدايجنوزس وعلى التست تبع المايكرو. راح نحكي على البيروفيت او البيروفيك اسيد. البيروفيك اسيد يطلع عندي من الجلوكوز 2، كل واحد به 3 كربون. واحنا حكينا الكربون مسألة مهمة جدا بالبداية، صح؟ Now, little energy من الجلايكوليسيس قديش؟ 2 ATP. Now, occurs in the cytoplasm of a prokaryotic عارفين البكتيريا. ايوكاريوتيك خلايا الإنسان يعني مثلا أو الأنيمالز. أعطيتكم فد ريفرنس ممكن تشوفون، يعني اللي يحب يشوف تفاصيل يعني هذا هو لينك. هسه الجلوكوز يخش بهذه التفاصيل، يعمل فركتوز إلى هذا الحد، بعد ينقسم إلى 2، يعني هذه will be in duplicate. عارفيها هاي مو؟ يصير duplicate. النتيجة the end result will be pyruvic acid. تمام؟ هسه البيروفيك اسيد راح يكمل. هسه تيجي كريب سايكل او ستريك اسيد سايكل او تراي كاربوكسيليك سايكل. هذه 8 steps each with enzyme. احنا لا تنسوا لما نتكلم بايوكيمستري هذيك تفاصيل ومواعظ، احنا نتكلم بالخطوط العريضة بما يهمنا من البكتيريا. generate energy بالكريب سايكل again 2 ATP. تمام؟ فهذه ميتوكوندريا حكينا in bacteria at the mesosomes, at the inner surface of the cell membrane mesosomes. Start with acetyl coenzyme A combined with oxaloacetic acetate to produce citric acid اللي هو tricarboxylic acid، ولهذا السبب السايكل تسمى tricarboxylic acid. هسه نشوفها. هسه وين كنا واصلين؟ بايروفيت، صح؟ بايروفيت راح يجي يعمل اسيتايل كو اي. تمام؟ يرتبط مع الاوكزالو اسيتيت يعمل لنا ستريت تراي كاربوكسيليك اسيد، رايت؟ وترجع تعمل السايكل وتعيد نفسها الى هون. المهم اللي عندنا هون، انا صار عندي هون 2 هيدروجين وهون 2 هيدروجين، واحد منهم فاد ايدج، البقية ناد ايدج. اوكي؟ ناد ايدج وفاد ايدج واحد. هذه راح نستفاد منها بعد شوي. هسه step before Krebs cycle يصير عندي 2 ناد ايدج. تمام؟ كريب سايكل 6 ناد ايدج و2 فاد ايدج. النت ريزلت 10 ناد 2 فاد، وعندنا 4 اي تي بي من البدايه من الجلايكوليسيس. تمام؟ فانت لو فرضنا انه عاده يعني رفلي سبيك، طبعا هاي ديبيتر عليها اختلاف،
قديش يطلع الناد ايج؟ هم حكينا 10 يطلع 3 يقولوا 3 في 10 30 صح؟ واثنين فاد الفاد يطلع 2 4 قديش صرنا؟ 34 و4 اي تي بي قدام صرنا 8 واضح؟ أنا كل هذا أوصل لكم إلى نقطة ليش 38 أحيانا يحصل اختلاف بالفات فيقل الرقم نوعا ما فما مشكلة هاي تفاصيل ما لنا فيها يعني بس حتى تعرفوا كيف طلعت ل 38 واضح؟ in simplified way هسه electron transport chain is a series of oxidation reduction ماشي؟ now energy is released by electron transfer and then create end oxygen, end product, end oxygen. Now, final terminal, electron acceptor. Electron acceptor. هيك وسط الكمية ببساطة. هذا عبارة عن توربين يخلق الانرجي create energy okay it is called electron transport chain enzymes involved in it cytochrome oxidase of cytochrome C or oxidase راح نتكلم على كثير بكتيريا لاحقا oxidase positive so very important enzyme فواحد من راح نحكي بعدين على systemic بكتيريا ونحكي على اوكسيديز بوزيتيف عارفين شو الباك جراوند تبعها تمام؟ Now transfer electron to oxygen example oxidase positive gram negative bacteria oxidase positive gram negative bacteria هذا نوع معين oxidase positive gram negative عارفين الجرام شو هو صبغة جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف فجرام نيجاتيف بكتيريا اوكسيديز بوزيتيف involve 10 ناد from glycolysis to Krebs cycle يعني من الجلايكوليسيس including Krebs cycle اثنين فاد from Krebs cycle to produce 30 ATP plus 4 ATP result in 34 ATP وأربعة عندنا لقدام يصير 8 In conclusion, as many as 38 ATP molecules are produced by oxidative phosphorylation. Phosphorylation, it means to change adenosine diphosphate to adenosine triphosphate. From glucose catabolism, including glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain in prokaryotic cells, in bacteria, for example. This is versus fermentation of glucose, which is 18 to 19 times less. 18 إلى 19 مرة. Only it will generate 2 ATP. بينما هون بالaerobic 38. So in eukaryotic, it's variable between 36 to 38 ATP from catabolism of glucose. The word oxidation, it means loss of electron, and phosphorylation, conversion of ADP to ATP. Chemical equation of aerobic, glucose, oxygen, 38 ADP, and 38 phosphate or phosphorus. It will give us water, CO2, and 38 ATP. كانت ADP صارت ATP. So the difference between the prokaryotic and eukaryotic glycolysis, we generate 2 ATP in both. A Krebs cycle 2 again. Electron transport 34 بالeukaryotic
حكينا واحد منهم ممكن يتحول إلى NAD pH 32 to 34, total 38 in prokaryotic, and eukaryotic 36 to 38. I have, just to complete the fermentation here, fermentation of glucose, oxygen not involved, anaerobic. First step glycolysis, then pyruvic acid end product, only 2 ATP. زين هذا الفرمنتيشن شيء بالصناعة، يعني هذا مو بس نحكي ثيوري، له فائدة بالصناعة، فائدة كبيرة جدا. example use yeast يعني الخمائر اللي هي سكرومايسيس and بكتيريا زيموموناس، بكتيريا اسمها زيموموناس، convert pyruvic acid to ethyl alcohol, ethyl alcohol, convert pyruvic acid to ethyl alcohol، عملية تخمير. اوكي، فطريقة صناعة الإيثايل alcohol by this way, by this either you use yeast Saccharomyces or you use bacteria which are Xymomonas. Also pyruvic acid by lactobacilli, this pyruvic acid, to be clear to you, this pyruvic acid by lactobacilli will be converted to lactic acid. This is in the yogurt manufacturing. Yogurt يعني اللبن. تمام؟ يوغرت. فائدة أخرى pyruvic acid هذا بضرر هون. Pyruvic acid by streptococcus to lactic acid, which is going to damage the enamel of the teeth. غلاف الأسنان يصير به destruction ويتحول لونها to yellow color. I have to stop here, and inshallah we will continue in next lecture with the oxidation reduction. Any question, Doctor? Any question? Any question? No. اسمع السؤال.